Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you all student? I hope you are healthy. You will continue your last material, your previous material. If in the last meeting you study about poem, but it's more focused to language feature. I mean for the gender structure and language feature. But for today, we will continue our study by studying about basic element of poem. Okay, I hope you can listen and watch carefully on my explanation, and then you can do your exercise correctly. Yep, I will show you. Wait a minute. Just wait. Okay. Okay, this is oh, I'm sorry, this is wrong, not this one. Sorry, that's not this one. I'm sorry, not this one. Actually, for this, because you study 3.4, I'm sorry. Okay, for this one, we still continue about poem. Look here, I'm sorry I didn't make any PowerPoint, just for the Microsoft Word contents. Okay, the basic element of poem. All of the basic element of poem, there are nine element of poem. Yeah, we will start to study from the first one. It is rhythm. Rhythm in bahasa Indonesia it's mean irama. Yeah. Rhythm in poetry means the flow of sound produced by language. Jadi irama dalam puisi atau dalam poem, dalam sajak itu biasanya aliran suara aliran suara dari bahasa. Rhythm show the long and short of sound. Jadi panjang pendeknya perpindahan suara itu disebut rhythm atau irama. Okay? And then let's continue to meter. Okay, meter basic structural makeup of a poem. Jadi kalau meter itu sama seperti irama, tapi meter itu gabungan antar iramanya, disebut meter. Ya, basic structural makeup of a poem. Now look here, for the sound device, we call it as a sound device. Sound device there are two, rhythm and meter. Ya. Rhythm, the order of free occurrence of sound in poetry. Jadi kalau rhythm itu biasanya dipakainya di poetry, but for meter it's more usual use in poem. Unit of rhythm in poetry. Nah, kalau sudah gabungan iramanya itu disebut meter. Tapi kalau masih iramanya saja belum gabungan, misalnya satu line, itu disebutnya rhythm. Okay? For example, it is the example of meter. If there is one line only, it's called rhythm. But if it's already a unit, kalau udah sebuah gabungan disebutnya meter. Okay. Now let's see for sounds. Poet often use the sound of word to create effect in their poem. We call the word rhymes. Ya, jadi poet para penyair itu biasanya menggunakan jenis-jenis suara untuk menghasilkan efek dalam sajak mereka. Nah, nanti hasil suaranya itu disebut rhymes atau rima. Kalau tadi rhythm irama, meter itu gabungan unit dari irama, sounds itu bunyi-bunyian yang digunakan untuk menghasilkan irama atau rhymes. Ya, ini there are three kinds of sound device. Sound device of sound ada assonance, alliteration, dan onomatopoeia. Ya, assonance itu misalnya my big fat cat bought. Nah, this is for the example, ada fat cat ini. Ya, they come in pair. Mereka biasanya datangnya berpasangan. In the use of same vowel, penggunaan vowel yang sama. Vowel itu artinya sama bunyi, ya. Maksudnya sama bunyi di huruf vokal. Okay. Now let's continue to number 2. It's alliteration. Alliteration is the use of consonant in most of the initial letter of word in the
poem. Jadi kalau alliteration, kalau tadi assonance itu dia penggunaan bunyi vowel atau huruf vokal yang sama. Kalau si alliteration ini dia penggunaan awalan yang sama. Big black bundled book are on the bed. Nah, semuanya menggunakan awalan B. Okay. The last one is onomatopoeia. Onomatopoeia is the use of sound from an object or animals. The clacking of the hands are annoying. The ticking of the clock. Okay. Jadi onomatopoeia itu kamu menggunakan bunyi-bunyian dari objek dalam sajak kamu. Misalnya the clacking of the hands are annoying. Clacking itu bunyinya ayam betina. Terus the ticking of the clock itu bunyi dentangan si jam gitu. Jadi kamu gunakan bunyi-bunyian atau kamu bisa bilang the mowing of the cat gitu, bunyi mewnya si cat gitu ya. Atau yang lainnya, oke. Okay? Next for the next, that's number 3. Then we continue to, oh yeah, this one is the example of rhyme scheme ya, rhyme scheme. Oh, I'm sorry, we haven't continued to. Okay, for this one, for rhyme in bahasa means rima ya. Rhyme is repetition of similar sound. Jadi kalau pengulangan bunyi yang sama or the same sound in 2 or more words, most often in the final syllable, di akhiran suku kata of lines in poems and song. Ini disebut rhyme. Twinkle little star, what are the rhyme words in the song? Misalnya nih, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, like a diamond in the sky, twinkle twinkle little star. Nah, di end of the syllable-nya itu menggunakan er, twinkle twinkle little star, I wonder what you are, menggunakan wre gitu. The same similar sound ya, dia repetition atau pengulangan. Rhyme is repetition of similar sound. Remember ya, repetition of similar sound. Example, I saw a fairy in the wood. He was dressed all in a green. He drew his sword while I just stood, and I realized I'd been seen. It is for the example of rhyme. Wood, green, stood, seen. Jadi in the last line it is the repetition of similar sound. Wood, green, stood, seen, kan sama ya bunyinya. Jadi dia disebut rhyme atau rima. Baseball game, permainan baseball. I was so small but got a treat. I caught a ball in my seat. Look, LT, okay? The similar sound repetition, jadi pengulangan bunyi yang sama disebut rhyme. Nah, kalau rhyme scheme itu artinya rhyme scheme itu sama-sama irama, tapi dia seperti meter di ritme. Kalau meter di ritme tadi kan gabungan si ritme yang sudah banyak disebut meter yang sudah dalam satu unit. Nah, kalau rhyme scheme ini dia sama dengan si meter tadi, tapi ini untuk gabungan rima. Rhyme scheme is a continuation of rhyme. Jadi kalau skema rimanya itu disebut rhyme scheme. For example nih, the fallen leaves are cornflakes, flax, white dish, noon, spoon, Swiss. Ini sama. Jadi ASCCS. Ini skemnya, rhyme skemnya. Sister, slow, snacks, flags, no, sama lagi ya, ASCCS itu. It's a little bit same as the rhythm in meter. Okay. Another example, I'm sorry I put it wrong. It is another example of rhyme scheme. Okay, look, things, cow, and then swim, fences, ABCA. Nah, ini tidak ada yang sama rhyme scheme-nya. Kalau yang di bawah ini similar repetition. Jadi rhyme scheme atau skema irama itu tidak harus ABC atau AABB CC, bisa banyak karena ini berupa sajak ya. And the next is theme atau tema ya. The theme a poem is its central or main idea. Jadi kita kalau buat sebuah sajak itu harus ada ide pokoknya. Nah, ide pokoknya itu disebut theme. Misalnya temanya natural, berarti I'm wrong, sorry. For example, nature itu kan alam. Nah, jadi semua tema sajak kamu harus berupa alam gitu. To identify a poem theme, ask yourself what idea or insight about life or human nature you have found in the poem. Jadi kamu harus identifikasi ini kira-kira di si puisi ini ngomongin apa. Apakah si puisi ini ngomongin manusia, apa dia ngomongin alam gitu ya.
And the next symbolism. Symbolism is a symbol that convey idea. Jadi symbolism ini little bit same as the what is that metaphor. Jadi kamu menggunakan objek-objek lain untuk menggambarkan sesuatu. Symbolism in poetry ya, or imagery. Kalau but imagery it's a little bit different I guess because it's imagery use our five of sense. Nah, kalau symbolism ini dia seperti perbandingan. Misalnya kayak kamu rose represent love. Jadi rose itu melambangkan love, atau misalnya dove gitu ya. Oke. Imagery atau penggambaran ya. Imagery device used to readers to create an image that encompasses five sense. Jadi kalau imagery itu dia lebih menggunakan 5 indera yang dipunyai manusia. Misalnya the sight, penglihatan, the tiny red ant climbed up the broken twig. Misalnya semut merah kecil memanjat ranting yang patah. Nah, kan penglihatan karena kita ngelihat sih semut yang kecil dan warnanya merah ya. And then for smell, the sweet smell of freshly baked apple filled the air. Penciuman ya. Taste, rasa. One bite of the sour lemon caused my lips to pucker. Karena bisa ngerasain sour itu asam karena pada indera perasa. And then sound, the car squeak every time I hit a bump in the road. Ini pendengaran. Touch atau sentuhan ya. The sharp edge of the paper. Sharp edge, ujung yang tajam. Kita tahu itu tajam karena kita menyentuhnya. Okay. And the last one it is stanza. Okay. The last one is stanza. Stanza itu a series of line. Jadi kalau di sajak itu kan ada barisan-barisan puisinya ya. Kalau ujung-ujungnya sajak yang similar tadi itu kan namanya rima atau rhyme scheme kalau dia berupa unit. Nah, kalau yang ini jumlah barisnya. Kalau only 2 line is called couplet, 3 line tercet, 4 line quatrain, 5 line skinken, 6 line sestet, septet, and octave. Ini enggak semuanya dari bahasa Inggris ya. Nah, ada yang beberapa dari bahasa Albania, dari bahasa Itali. Makanya sebutannya tidak familiar dalam bahasa Inggris. Example for every stanza. Contohnya nih, 2 stanza berarti hanya ada 2 baris. Tercet or 3 lines, 3 stanza berarti ada jadi one stanza itu ada yang 2 line, 3 line sampai 8 lines ya. Ini yang 3 baris, 4 baris, 5 baris. Okay, next. Ini 6 baris, 7 baris, 8 baris. Okay. Nah, that's all our material for today. Yeah, there are 9 basic element of poem. I hope you can read again and then understand better. If you still confused with my explanation, you can ask me, yeah, and then send me message. Then now I will explain what are your exercises for code 1 as usual. Write down the summary. And then for code 2, I want you to read this poem ya, sajaknya dibaca. It's about the cat. Ya, let's read the poem. Bought my cat fat. And then after that, for code 2, I want you to answer 6 question. And then for code 3, analyze the poem. Nah, kalau yang bagian kedua ini kamu jawab pertanyaan berdasarkan isi sajaknya ya, theme, berkaitan sama theme-nya. Kalau yang code 3 ini Miss minta kamu analyze poem-nya, stanzanya, rhyming pair-nya, atau misalnya sound device yang digunakan di poem. Don't forget ya to read your note before doing your exercises. Okay. I think that's all my explanation for today. I hope you can understand well and then keep on being spirit to study. I hope we can meet soon at school, and I'm sorry if I have a mistake. Thank you for your attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.